Mathias Mpuga Nsamba awamu n'akakalabanda ke ate bali mu kutya oluvannyuma lw'okuvaayo ne balangirira ekiddako olunaku olwaleero ate ensonga neziddamu ate nezibafuukira. Badde balowooza nti banaalangirira mbu bagenda kuba b'amaanyi bwe Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi bigenda mu mulyango agenda kuvaayo ayogere ne munnange yabaleka ne bafiira mu firimu yaabwe. Mpuuga takyalina kyazzaako, Mpuuga takyalina kyagamba, Mpuuga ekyalo ensi yamuzira. Mathias Mpuga Nsamba yeenoonya nga ye kubanga birabika nga ensonga ate mufuukidde ensonga. Twongera obajjukiza n'obategeeza nti ku lw'eggwanga lino nga Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi ye mukulembeze waffe buli kimu kigenda tutambulira ddala bulungi era ffe tweyongera okubeera ab'amaanyi, tweyongera okuba abavumu abagenda okulaba ng'eggwanga lino linunulwa ate abantu abatuufu. His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi yajja tujjirawo bano abasajja bwe bati abataagala ggwanga lyaffe abalina ebyabwe ebigendererwa ebirala ennyo bye bali mu kukola, kubanga toyinza kungamba nti Mathias Mpuga Nsamba ate avuddeyo n'akola ebintu bwe biti nayogera ebigambo bwe biti. Twongera obajjukiza n'okubategeeza nti ffe bye twalangirira byonna tujja bituukako. Just bano ababbi Mukama abatulaze akola nnyo. Lwaki Lubega yakunga abantu ababo yabasibidde mu nnyumba b'okunga? Come and we work. Please come and work. We have a big problem in the house. We have a big problem in this country that require our common effort, our common capacity, our different energies, our various efforts and energies and skills. They have done their part. Ajanja bo mulwadde bw'obanga olowooza nti basobola kukulemberamu bakuyisa okwabya olumbe muleete omusika abaddira embigere. What are in Musika? Respect them. When they have challenges like all of us, we shall speak to these challenges like mature people. Tujja kwogera ku nsonga ezitukwatako. Ensonga ya Uganda nene nnyo. Nene nnyo okusinga Mabikke, okusinga Lubega Mukaaku oba Lubowa. Nene okusinga nze. I'm only a humble servant of the struggles of our people. Sinze nannyini nsonga eno. Nsonga y'abantu baffe. That's why we rise every day to make a difference. This platform, the Democratic Alliance, in the coming month will transform into an electoral platform. It is beginning as a civic platform. In a few months, we are consulting. It will be an electoral platform which will sponsor candidates, including a president, members of parliament, mayors, councillors, everywhere. We don't need anybody's approval to do that. Straight agamtena tu olukusa kola ekyo. Omukago guno gugenda kutambula nga gwongera okwebuuza n'okweyubula. Emyezi egijja gujja kusimbawo n'abakulembeze ne president nga mwali ba meya ababaka ba parliament ba kansala straight agalukusa lwa muntu yenna. We only need the support of Ugandans that want to see a different Uganda. Mwabazze wano tubatuma to be the ambassadors of this platform. So to you, my brothers, away from this platform, omukago guno gukyali muggule. We are going to speak to everyone. Banafu abali mu DP eyenkumbi eyawanguka mu omuyini. They are very good people. They nurtured me. They made me what I am. They trained me. To you younger people, we are going to return that favor. Tugenda bawo budde tubatendeke, tubasomese, tubabulire ekyokukola, ate tubadeploying mugende mukole. Like we were trained and deployed. We owe you that duty. Ngenda bawo budde nga bwe nasuubiza era ntandise. How do we find ourselves in this kind of situation? One of us, a major pillar of our struggle, Dr. Besije, is in prison. And somehow life is moving on normally as if nothing happened. Because the leading opposition party in Uganda is in deep slumber. Ekibiina ekisinga obunene mu opposition mu Uganda
bali mu kufuluuta batadde n'ensaya. How does that happen? For the very first time, there's nothing going on. The last time I checked, the leader of that group was planning a big concert. That is the plan. The plan is lack of a plan. I want to believe that it is deliberate. Buli bwalaba abakola nti abo babasasudde naye bye byafaayo bye twali muyimbi akwata muzinalo nga tebamusasudde okujjako ono ali mu struggle. They must know that they are citizens. They are strugglers. You don't have to pay them to do certain things. They will ask you to go byokola ne akusasula. Comrades, we don't have a lot of time. Obudde bwatugwako dda. Omuli az'amaanyi aleza amanya gwakola ki? Wasinze. For the reason that General Museveni and his cocoon have ruled us for 40 years, it's because our actions have fallen short of being deliberate on power. Obuyinza emyaka 4 nga tebeekyusa era bakyayagala. Bajja embuto ziri ku mugongo ziri mu mannyo era bakyayagala. What shall we tell our children? Nti twaliwo ne tulaba ne tutya nnyo kubanga baali batuvuma nga batutyobola. And some of those people hired to do that, I want to tell you, nti temuli mukola mulinganga abakunamira muzibe kwatabalaba. We don't have your time. We have time for this struggle. We have time to work for this unity. We are a fractured opposition. We must admit that we are fractured, that we must work so hard, that we must climb down our high horses and come down and speak to each other in humility and sincerity as to what we need to do and must do urgently to save this nation from going down the abyss. That's the job. The DA must rise to the promise of our independence. We must give hope to the workers, to the people struggling to sustain this country. We must give hope to the teachers who are struggling to keep our children in school and teach while not discriminating. The aba science bawa gulunyo, aba humanities bawa wansi. Who does that and is a leader? We must give hope and promise to the doctors sustaining our ailing health care. We must give promise and hope to the farmers who are struggling and they are being alienated from the promise of our independence. We must give hope and promise to the younger people that we can plan better. 75% of this country are younger people below 35 years. They need leaders with a plan, with the hope. Beetaaga bakulembeze. Sabagenda basolooza gye bakolera. Abagenda balootera babakolera plan entuufu. Tunoonya bamusolooza, tunoonya bakulembeze. Abagenda okulootera abantu baffe. Abalimi, abasomesa, abasawo, abasuubuzi bannekolera jjanga bali wansi yabonaabona be bajjako omusolo nga abataazaalibwa. They need leadership that will give that promise. That's why we sat down with these, my friends from the DP block, to dream again. Today, we are here to announce the birth of the DA, the Democratic Alliance. We have given ourselves that task to move all the way. We are going to speak to everyone. We are going to speak to everybody. We are going to knock on every door. We are even going to open closed windows. We are going to speak to all in the tunnels, in the jungles, to listen to the promise of this nation, a promise of a new dream. Emyaka 62 oba musajja oba totuludde butuluzi oba scale okufuna ezadde obozukuzizza. Uganda bwebeera muvubuka osobola jjuwa mwalawo agiwase. If Uganda were a young man looking for a wife,
You'll be giving your daughter to a woman beater. Osobola okuwa muwalawo ekisajja ekikuba abakazi ku kyalo naye kimuwase. We must rekindle the promise of a progressive nation in our words and actions with humility. You saw these, our senior citizens who came, they have given me a document that contains the litany of their hopes, wishes, but also frustrations. Mukiwandiika ekyo kye bampadde mulimu ebirooto byabwe bye baalina nga balina ebbeeni kiwanuka, ebirooto byabwe bye baalina nga batufuna obwetwaze, ebirooto ebyafa naye bazadde ffe abaana baabwe n'abazzukulu ekirema ggwe omwana oba omuzzukulu akikufunira. That's our task, that these our parents must go down their graves when they have seen at least the fruits of their sacrifice since independence. Olwoge nawulirako ennaku ezo ng'agamba nti bwe yeeraba yalinga nga Beni Kiwanuka neŋŋamba oli mu kuvuma famire ya Beni Makufa omumanyi nekyo yali afaanana tonaba nakuzibulanga ositama. Friends, the task is huge, but it's not insurmountable. We can do it. The capacity within and without this place is enough for us to go home, to the villages, to the churches, to the mosques, to the councils of the villages we come from, to tell our people to dream again. Abantu baffe tibakyaloota balogota na bulogootanyi kubanga baaloota bye baaloota ne bigaana ne babivaako. It's our duty to do that. Olwaleero njala kwebaza mikwano gyange baganda bange bannamasaka mwe abansiga mu nsi eno ne munsituka okuweereza bannayuganda okutwaliza wamu. Buli kyenkoze kyonna nkikoze nga mmanyi nti nva buddo. I know at heart the struggles of our people in this country. I have moved every inch of this country. I have seen how our people are suffering. I have seen the neglect. I have witnessed firsthand what leadership or the lack of it does or has done and visited to this country. I have been to schools. I've been to hospitals. I've seen roads impassable. I have seen hospitals sick than the patients therein. I've seen children in schools sit on logs and stones. I've seen teachers moving barefoot. That is the kind of promise we must rekindle. The nature of dreams we must return on table as leaders. Inevitably, we might stumble in this our journey. When we stumble, support us rise again. Like you hear today, support us rise again. But let's tell her, because we have a duty to know more. This will happen. And it will happen in our time. Changing this country is a job we must do in our time. Tetusobola kukwata abaana baffe ne tubalekera eggwanga erifaana bwe riti. Obaffe abalimu ku mbavu n'amaaso eggwanga lifaana bwe riti. Tuleke abaana baffe banaasobola n'okuva wansi ne babako kye bakola. For me and you, that is the job. Finally, comrades, when you go out there, speak against pettiness. Speak against divisionism. Speak about self-interest. Speak against the kind of spirit that has killed our struggle for the last 4 years. For the last 4 years, one group of actors has had occasion to speak about one person, the name of Matthias Mpuga. Has been their business for 4 years. Unfortunately, we have lost time, opportunity, and space. Mpuga
bamunywera mu kyayi nga wa majaani bwe bazuuka balogota na Mpuga mutabani wa Nsamba. Tufiiriddwa emyaka 4, tewali kuteesa, tewali kutuula, tewali kwegeyaamu, tewali kuwuliziganya, tewali kuwangana magezi. I want to announce that I am around and I'm going nowhere. Today I'm even more energized to make that solemn promise that I'm ready for the task you will ask me to do. I want to invite all of us, without prejudice, from wherever you come from, my brother Chamondo, from Jema. The opposition must sit under one big tent, under one big tree, not a small umbrella. One big tent, and speak about what we have failed to do, and speak about what has gone wrong, with humility and courage to march forward. Certainly, we shall not be friends all the time, but we have only one country called home we all must protect and save. Kyokka kimala nti waliwo eggwanga lye bayita Uganda lye tugenda okulwanirira gwe mulimu gwaffe, ebirala bitono nnyo. Agala okuyomba ne munne agende bayombe, mugende mwesibire ewantu muyombe. Stop the pet fights. Stop the pet quarrels, ridiculing of others on social media. Use social media positively to promote our agenda. I want to send you people, you hear our friends promoting our agenda. Use social media to promote our agenda. Leave the others promote their pettiness. Tulina omulimu munene mukozesa amasimu ago n'emitimbagano okutwala mu maaso omulimu guno omunene ogw'obumu ogw'okukolera awamu. Nga bwe ngambye mu bbanga siddene DA ejja kuvaamu ekibiina ky'ebyobufuzi nga tumaze okukanya bwe kinaafaanana bwe kinaatunula. Tuwaba batiisatiisa nti nga mukyusiza ebibiina. Ekibiina si ddiini era si ggwanga. Tosobola kubeera mu kibiina nga bakirumba bongoota, ng'obazuukusa batema bisiki, ng'olina ekkatala n'osigala nga oli mu bazuukusa essaawa 24. You move on and work anew. Mwegomba nnyo bannaffe ab'e Kenya bakyusiza obuyinza bafuna bwetwaze. They have been evolving. We must learn to evolve, to change, to move, to work together, even when we are not the most bosom of friends. There's one only country called Uganda. The Sina and Sinda, and in a passport, nendaga muntu emu egamba ki Uganda. Njala kwebaza muto wange musajja wa Kabaka mu Rwanda. Katonda yakuwa ekitone okikozesezza n'oyamba abavubuka bangi. Abavubuka bo abakwagala era bakugoberera okuva n'olwatu genda bagatako ekirala. Obumu ne discipline. Kubanga abavubuka b'okulembera abakwagala bakwerekera balina ebirooto okufaanana n'okuyisa, era baba bakwegomba tobatwala nga balabe bo si balabe bo, gwe mukama waabwe. Temwinvira kyemuvuganyaako, temuvuganya naye muyambagana mwenna ne musitulingana buli omu ayambe munne. I want to thank you for turning up. N'ogamba tugende tukole ne DA kubanga erimu omulamwa tutambule ffenna. We are going to work with you, support you to make sure that our young people who look up to the art industry as a career, abavuka bangi nnyo batunula ekisaawe eky'okuyimba ng'omusobola okuvaamu ekiguli amagala eddiba ne beeyimirizaawo ne famire zaabwe. Beetaaga kukwatirako, beetaaga kuyambako, tebeetaaga kuvumirirwa, tebeetaaga kusuulibwa, beetaaga okutubawulirize tutegeere nabo bye bayitamu. There are so many, they deserve our support. I want to thank you most sincerely for coming. And very finally, Comrade Mabike, Comrade Samuel, Lubega Mukak, and Lubowa and the others.
To you, Comrade Chamondo, turning up for the whole alliance. Friends from NT, there's a gentleman from, what is the party? Peasants Party? We shall speak to the peasants. Where's the old man? Yes. We know what the peasants want. The peasants want a progressive Uganda. This journey we are walking from today will speak to the ills that afflict the common person. And they must get out of peasantry. We are not going to be proud of harboring a country of peasants. We have the capacity and the resources. Obugagga obuli mu ggwanga bumala, si bwa kyalo kimu, si bwa maka gamu, si bwa muntu omu. Twabanjako ne twegayirirako katugenda kubanya tukuba n'omusinde. We must demand that this country goes back on a path of democracy. Temubuguumirira kalulu kajja kababuguumiriza, tubuguumirire kuwaliza Mwami Museveni ateekewo enkyukakyuka. Kumuwaliriza, kumubanja, si kumwegayirira. Bannaffe abali mu NRM tetujja kufaanana nga mmwe. Temubadde balungi naye tujja bakuuma, tujja bakolako fujjo kale mukoze ku baana baffe. Tumanyi bulungi abakoze fujjo ku bantu baffe, abuzizaawo abantu baffe tubamanyi, abeetabye mu kitta bantu tubamanyi. We are not out for revenge and retribution. We shall lead the path to justice. Tetwagala kuwolera ggwanga, twagala bwenkanya. Situlwanirira kuwolera ggwanga. Abantu baffe batuukiddwako ebikolobero ebyenjawulo. And I can tell you, mu kifo wendi ne wembadde manyi bingi, ntegedde bingi. I will read the law, the way and the path to justice. Obwenkanya abantu bwe beetaaga kyekisinga obukulu. Mwenna abavudde e Buddu, abavudde e Kyaggwe, abavudde e Singo, abavudde e Mawokota, abavudde e Butambala, abavudde e Mawogola, abavudde e Kooki. Friends from Kyadondo, from Acholi, from Busoga, from Lila, from Lango, generally, and all of you Ugandans here, and those following social media and televisions, this is our day to dream and think again. I offer my promise to offer leadership on this struggle. I offer my promise that I will work with everyone, every man and woman of goodwill who wants to see a better and changing Uganda. Abatukiina, abatutyobola si nsonga. Tebasobola abo yasobola ki? Ng'osobola kubyogerako bwogezi ffe tuzze bikolako. Olwekyo tuleke. But tibisoboke. We are sorry. We are out. We are going to do it. We are going to move on it. Mwebale nnyo okumpuliza, mwebale kubeerawo, mwebale kugoberera, mwebale kwefiisa, mwebale kwewaayo. Today I officially would like to launch the Democratic Alliance, to launch a new day and a new way. Everybody deserves a new day. You all deserve a new way. We have tried the old ways, they never worked. We have opportunity now to have a new day and to have a new way of doing things. It's a new day today. We shall deliver on that promise. I thank you so much for God and my country.